During the lunch break, I was asked a question which is relevant here. В ходе обеда мне задали вопрос, который актуален для этой практики, Since it concerns compassion. поскольку посвящен состраданию. If we are practicing Tantra, and one of the Tantra practices is to try to view everything in a pure way. In other words, all beings as Buddhas and all environment as mandalas and so on. Если мы Isn't that an obstacle to developing compassion? Если мы практикуем тантру, а одна из тантрических практик заключается в том, чтобы видеть всех существ как Будда, все места как мандалы и так далее, не является ли это препятствием для практики сострадания? And Sirkam Rinpoche answered that question very nicely. Очень хороший ответ на этот вопрос давал Сиркон Римпоче. He pointed out that this pure view of everything and everyone around us is only intended as something that we use as a method for dealing with when we have a disturbing emotion towards somebody, like getting angry at them. И Сиркон Римпоче отмечал, что этот метод восприятия всех и всего в чистой форме предназначен только как противоядие для ситуаций, в которых у нас, например, возникают беспокоящие эмоции относительно кого-то, например, гнев. So at those times when you think that they are inherently bad people or stupid people or, such alluring people, say you have a longing desire for them, that then you see this as just, what you say, the voidness of that and focus on the pure nature of their minds as taking then the form of a deity and so on. Same thing with the environment when you're complaining about how polluted and terrible it is. Если вам кажется в какой-то момент, что люди являются самосуще плохими, или самосуще глупыми, или самосуще соблазнительными, как если когда вы испытываете к ним страстное желание, вы затем сосредотачиваетесь на пустотности и на чистой природе умов этих существ, и представляете, что они проявляются в форме божеств. И то же самое и с мандалой, когда вы начинаете жаловаться на то, насколько все вокруг является загрязненным и плохим. In other words, this pure vision is used as an opponent for helping us to overcome various problems, disturbing emotions. Другими словами, это чистое видение используется как нечто противодействующее, противоядие, которое позволяет нам справиться с беспокоящими эмоциями, с различными проблемами. However, at other times, you would see people in terms of their ordinary situation, which then would allow us to develop compassion. If you view everybody as a deity, then obviously they're not suffering. So you wouldn't be able to develop compassion. So we just use this pure vision when we need it. С другой стороны, мы используем в обычной жизни, в других ситуациях мы воспринимаем существ в их обычной форме, что и позволяет нам развивать сострадание. Если мы все время будем всех осознавать как божеств, то не будем испытывать сострадание, потому что они очевидным образом не страдают. Поэтому мы используем это противоядие, когда в нем нуждаемся. And also, when we are viewing others in this pure way, that is with mental cognition. So visually we see them in their ordinary form because that's what appears to our eye consciousness. But with our mental consciousness, then we imagine that they are in these pure forms. Кроме того, когда мы говорим о чистых формах, мы воспринимаем их именно с помощью своего умственного сознания. То есть на уровне визуального восприятия мы видим их в тех формах, в которых они пребывают перед нашими глазами, но на уровне сознания умственного мы представляем, что эти существа пребывают в чистых формах. Right? If you didn't view things that way, and you tried to apply this in your daily life when you need it, you would smack into the wall, you wouldn't be able to cross the street, you wouldn't be able to do anything. So obviously it is not intended on that, what should we say, literal level. Если бы вы попытались использовать это иначе, то натыкались бы на стены, не могли бы перейти через дорогу и вообще не способны были бы ничего делать. Поэтому это не предназначается как нечто, что следует делать буквально.
And even on the complete stage, when with isolated body, you immobilize the winds of the senses and withdraw them so that you don't have this sensory cognition. That's just in meditation. It's not that it's permanently like that, you know, after you do this first stage, then you're blind and deaf. It certainly doesn't mean that. И даже на совершенной стадии, когда вы практикуете уровень уединения тела, вы растворяете ветра чувственного восприятия и втягиваете их. Но и это происходит лишь в процессе медитации, это нечто временное. Не нужно думать, что стоит вам дойти до этой первой стадии, как вы навсегда оглохнете и ослепнете. So, what other questions might you have? Еще какие еще вопросы у вас есть? Yes. А вот разве то, что сейчас говорил Алекс, вот для того, чтобы увидеть эту чистую форму, для того, чтобы разве здесь сострадание не нужно, поэтому здесь нет, может получиться так, что здесь нет никаких противоречий. Сострадание, наоборот, позволяет увидеть эту форму. В том, что сейчас говорил Алекс, нет ли такого, что именно сострадание позволяет увидеть чистую форму? То есть, возможно ли, что здесь вообще нет никаких противоречий? Is it possible that in what we were just talking about, it is compassion that moves us to perceive that pure form, so there is no contradiction within it, between seeing them as deities on the basis of compassion? In order to develop compassion, you need to be able to see that the others are suffering. Для того, чтобы суметь развить сострадание, нужно иметь способность увидеть, что другие страдают. And then wish for them to be free of that suffering. И пожелать, чтобы другие освободились от этих страданий. And so then free of that suffering, then becoming deities, that's one way of looking at it. Когда они освободятся от страданий, они станут божествами. Это один из способов рассматривать этот вопрос. And obviously also we can think that whatever causes of suffering that these others have, if you think in terms of voidness and so on, they've arisen from causes and conditions. They're fleeting stains on the mental continuums of others and the purity of their mind, which is free from all of that. You know, that will appear in the form of a deity. It's that way of looking at it as well, sure. Можно, разумеется, рассматривать это и другим способом, думать о том, что эти причины страданий, пребывающие в потоках умов живых существ, это лишь временные, приходящие загрязнения в этих потоках, загрязнения на изначальной чистоте ума, которая сама от них свободна. И потому эта изначальная чистота проявляется как эти божества. Мы об этом размышляем на основе пустотности. Разумеется, можно рассматривать это и таким образом. There are many ways of working with this type of teaching. Есть множество способов работы с подобными учениями. You can see on one level that they have the Buddha nature potentials to be enlightened, so that takes the form of the deity. However, because they are unaware of that, therefore they suffer. So then may they be free of the suffering. So you could look at it that way. Можно But still, that's acknowledging that they're suffering. Можно говорить, что на каком-то уровне они обладают факторами природы Будды, которые позволяют им проявиться как эти чистые божества, но с другой стороны они не осознают эти факторы природы Будды и потому страдают. И это способствует развитию в нас сострадания. Но мы все равно признаем, что другие страдают. Many different levels, many different ways to approach any particular teaching. Так что есть множество различных уровней, множество различных подходов к любому учению. But what Dzogchen Rinpoche emphasized was to have many, many different methods that you can use for dealing with the various problems that you encounter, like disturbing emotions. And so if one isn't particularly effective in a particular situation, then you have other ones to rely on. So you have many different arrows that you can shoot into the target to get rid of the problem that you're experiencing at that time, the disturbing emotion and so on. Но Dzogchen Rinpoche делал упор на том, чтобы иметь целый арсенал различных средств для преодоления конкретных беспокоящих эмоций, с которыми мы сталкиваемся. И если какое-то одно средство не помогает, мы можем попытаться применить какие-то другие. То есть нам нужен целый колчан различных стрел, которые мы могли бы пустить в эти свои проблемы. It's like when you are doing physical training.
trainers always say, good trainers always say that it is detrimental to do the same set of exercises over and over again every day. You need variety so that it trains the muscles in different ways and different muscles. So don't just repeat the one thing. Тренеры, когда вы занимаетесь какими-то физическими тренировками, хорошие тренеры подчеркивают, что вредно выполнять каждый день один и тот же набор упражнений. То есть вам нужны различные варианты, различные вариации этих упражнений для того, чтобы тренировать одни и те же мышцы разными способами. Now, of course, with Dharma exercises, mental exercises, it's a little bit more difficult. Because you need to have experience and training with each one of them before you're able to just apply it in different situations. But nevertheless, it's good to have a variety of things that you can use as opponents. С дхармическими упражнениями, с умственными упражнениями все сложнее, потому что вам нужно иметь определенный опыт их практики, прежде чем вы сможете просто мгновенно их применить. Но хорошо быть знакомыми с различными аспектами, различными примерами, которые вы можете применять как методы. Now, of course, the deepest, strongest method is the understanding of voidness. Разумеется, глубочайший, сильнейший метод – это постижение пустотности. But even with the understanding of voidness, you can think in terms of the voidness of the other person that you're angry with, the voidness of me, you know, as the one who is so angry and offended. You can think of the voidness of causality in terms of, you know, what are the causes for the other person to act like that? What are the causes for me to get angry? You can apply voidness in many different ways. So don't just become stale in terms of always using the same, what should we say, approach in applying methods to oppose your disturbing emotions and confusion. Но даже с пустотностью можно применять различные варианты. Можно размышлять над пустотностью человека, на которого вы сердитесь. Можно размышлять над пустотностью того я, который обижен и сердится. Можно размышлять над пустотностью причин и следствий, какие причины привели к действиям этого человека, какие причины привели к возникновению моего гнева и так далее. То есть можно рассматривать пустотность самых различных аспектов. И в этом важно не допускать затхлости. Важно применять различные методы для того, чтобы противодействовать своим беспокоящим эмоциям и своему заблуждению. Yeah. Если мы пытаемся практиковать тантрический путь, насколько я понимаю, одной из наших обязательств является видение себя в чистой форме. И вот вопрос вот этот напрямую касается того взаимного сострадания, если мы все равно таки должны пытаться видеть себя в чистой форме, или не должны. Окей, может быть, я заново просто перефразирую. Когда мы практикуем тантрический путь, одно из наших обязательств состоит в том, чтобы всегда видеть себя в образе божества. И вопрос, который я задавал, касается взращивания сострадания, при том, что мы должны все время воспринимать себя в чистой форме божества. Или не должны. Вот. When we're practicing the tantric path, we're supposed one of our commitments is always to view ourselves in the pure form of the deity. So the questions that I asked was actually about trying to cultivate compassion, while at the same time we should always perceive ourselves as the deity, or should not. If we are thinking in terms of compassion for others, then being Chenrezi, for example, Avalokiteshvara, naturally that helps to remind us to be compassionate. So I don't see that that's in any way an obstacle. Если мы говорим о развитии сострадания, то восприятие себя, например, в форме Ченрези, Авалокитешвары будет лишь способствовать увеличению нашего сострадания, так что я не вижу, в каком смысле это может быть препятствием. But naturally, compassion, the wish for others to be free of suffering and the causes for suffering, needs to be based on renunciation, determination to be free of our own suffering. So recognizing the suffering within ourselves and, you know, the wish to get rid of that,
get rid of the causes of that suffering in ourselves. Сострадание, желание, чтобы другие избавились от страданий, естественно, должно основываться на отречении, на распознавании страданий нас самих и на нашем желании освободиться от этих страданий и их причин. Therefore, it's absolutely necessary for a tantric visualization that we have this renunciation, because what we are renouncing is our ordinary appearance and our grasping for the solid identity being this ordinary appearance with the suffering and the problems of suffering. So now it's not a denial of that, but it's a way of dealing with that in terms of the understanding of voidness of the causal process and so on that brought about the suffering and the causal process that will allow us to see ourselves as a deity in pure form. И когда мы выполняем визуализацию, мы, безусловно, должны обладать этим отречением, потому что мы отрекаемся от обыденных видимостей и от своей самости, своей идентичности, которую мы уравниваем с этими видимостями. И мы, безусловно, ни в коей мере не отрицаем их наличие, но работаем в контексте пустотности тех причинно-следственных связей, которые привели к возникновению наших страданий, и причинно-следственных связей, которые могут привести нас к устранению их. Whether we are talking about our own suffering and determination to be free of that, or the suffering of others and compassion, may they be free of that. Very important not to go to the extreme. Well, the two extremes. That eternalism, or that it's concretely there and we'll never get rid of it, or the other one, which is the nihilist extreme, which is that it doesn't exist. So as long, well, they're not really suffering, they're deities. I'm not really suffering, I'm a deity. So you're not dealing with overcoming it. In both cases, one has to work with causality, cause and effect. That suffering comes from causes, and to attain a stopping of the suffering, you have to apply causes to get rid of it. Когда мы говорим об отречении, то есть желание избавиться от собственных страданий и состраданий, то есть желание, чтобы другие избавились от страданий, всегда существует риск впасть в одну из двух крайностей. Одна из крайностей – это этернализм, когда нам кажется, что эти страдания – это нечто фиксированное, нечто, что никогда не будет устранено. А другая крайность – это нигилизм, когда мы думаем, они на самом деле не страдают, они божества, и я на самом деле не страдаю, я божество. На самом деле нам нужно работать с причинно-следственными связями. Страдания проистекают из определенных причин, и для того, чтобы достичь подлинного прекращения страданий, нам также нужно применять соответствующие причины. Anyone else? Еще вопрос? Good. Then let's go on. Хорошо, тогда давайте продолжим. Next in the practice here is the prayer for inspiration to develop the graded pathway minds, lam-rim. Далее в практике следует молитва устремления о развитии поэтапных состояний ума на пути, lam-rim. Lam-rim, when we talk about stages, it's usually translated as stages of the path. That word path, lam, is referring to states of mind. We're not referring to a road. We're referring to what you want to develop are levels of realization that build one on the next and in the manner of a path lead to the goal. But we're talking about states of realization that we need to develop one on top of the next. Этот термин lam-rim обычно переводится как этапы пути, и термин путь, лам, который здесь использован, на самом деле подразумевает определенные состояния ума. То есть речь не идет о некой дороге, по которой мы бы шли. Это состояние ума или реализации, которые строятся одна на другой и, подобно пути, приводят нас к достижению результата. Now, there may be some people who will find that they haven't really worked very much on these lam-rim stages before doing a practice like this, and so they use this as an opportunity to
work on each of these stages. Безусловно, будут люди, которые не осуществляли обширные практики с lam-rimом, прежде чем пришли к изучению этой практики, и поэтому они могут использовать эту молитву в качестве основы для применения этих этапов. But what is more in terms of the structure in which we develop ourselves is that when we're doing a practice like this, or especially tantric practices, I mean, you can say in a sense this is, it's hard to say, is this a tantric practice, not a tantric practice, you know, what is it? But I think it could be done on many different levels. But in any case, one needs to be prepared before doing this. It's not as though you've never thought about refuge, you've never thought about bodhicitta, and all of a sudden you start doing this, coming off the street, and this is the first time that you think about it. It's certainly not intended like that. Если говорить об общей структуре нашего продвижения, нашего развития, то когда мы выполняем подобные практики, и в особенности, когда мы выполняем тантрические практики, хотя об этой практике сложно однозначно сказать, является ли она тантрической или не является, и что это вообще такое, потому что практика это может осуществляться на множестве различных уровней. Но когда мы выполняем подобные практики, то у нас уже должен быть определенный опыт применения таких вещей, как, например, прибежище, бодхичитта и так далее. То есть речь не идет о том, что мы просто приходим куда-то с улицы и впервые слышим о прибежище и бодхичитте и немедленно начинаем все это применять. When we do a practice like this, what is intended is that we've worked with all of these things before, and this is like a script in which we just recall it, you know, bring it back again to mind, and do it in a fairly, what should we say, quick sequence. Когда речь заходит о таких практиках, подразумевается, что мы уже поработали над всеми этими аспектами, а это своего рода сценарий, в котором все они перечисляются, в котором мы, когда их упоминаем, быстро вспоминаем их, проявляем их в некой быстро протекающей последовательности. By quick sequence, as Serpa Rinpoche always used to say, when you are familiar with lam-rim, you know, the intention is that, let me use the image that Tibetans could relate to, when you put one foot in the stirrup of a saddle, in the time that it takes you to put your other leg over the horse, or yak, and get into the other side, you should be able to go through the entire lam-rim at every point. Говоря об этих быстрых последовательностях, Серкун Римпоче приводил пример, который тибетцам был знаком, с которым они могли себя соотнести. Он говорил, что когда мы поставили одну ногу в стремя лошади, прежде чем мы закинем вторую ногу и полностью сядем в седло на лошадь или на яка, мы должны быть способны повторить весь lam-rim. Used to say, when death comes, death doesn't wait for you to, you know, set your meditation cushion right and light some candles and go through things nice and slowly. In, you know, times, you know, disaster, like dying or whatever, you need to be able to get it all together like that, instantly. Он говорил, что смерть не станет ждать, пока вы удобно сядете на подушке для медитации, зажгете свечи, и медленно и мило так все повторите. Он говорил, что вы в критических ситуациях, например, в момент смерти, вы должны быть способны очень быстро через все это пройти. So when we have a lam-rim prayer like this, although one could stop and spend, you know, a half hour on one verse, and then next time a half hour on the next verse, and so on, that, what should we say? That's one way of doing it. But I think more in terms of what the intention is with the text is that you already have some level of realization of each of these stages. And now you're asking for inspiration to be able to brighten that, to uplift it, not to get the first insight into it, but to uplift it more. That's the meaning of inspiration.
И хотя возможен такой вариант, в котором вы останавливаетесь после одной строфы, затем полчаса над ней медитируете, идете дальше, а в следующий раз медитируете также полчаса над с другой строфой. Хотя возможен такой способ работы с этим текстом, думаю, скорее то, что в ней было, для чего он был изначально предназначен, это ситуация, в которой у вас уже есть какой-то уровень реализации каждого из этих этапов, и вы спрашиваете вдохновение или благословение или усиление на то, чтобы они вас усилились, они внутри вас возросли. There are lam-rim prayers. There is a lam-rim prayer, which often is said at the end of Lama Choba. So if one is going to do the type of lam-rim meditation in which you really want to spend a half hour or an hour on each point, I think more appropriate for that would be something like the actual lam-rim prayer. Whereas if, a lam-rim review like this is within a sadhana or like this is a guru yoga and so on, that's intended that you've already done that work with the lam-rim prayer itself. And it wouldn't be that you stop in the middle of this and take time out to do something else. You don't take time out in a sadhana to analyze and so on. Even with avoidance meditation in a sadhana, that's not the time to do analytical meditation. That's said quite clearly in the instructions. You've done all that analytical meditation beforehand. This is just to remind yourself of it, to just generate it like that. Есть молитвы lam-рима, например, молитва lam-рима, которая приведена в завершении практики лама-чопа, и вот с ней более уместно работать длительно, когда вы длительно размышляете над конкретным пунктом, уделяя медитации над ним полчаса, час или более. В то время как, когда речь идет о молитве обзора lam-рима в садхане, не подразумевается, что вы длительно останавливаетесь, размышляете над конкретным пунктом, вы уже обладаете каким-то его пониманием, какой-то реализации и быстро проходите по всем этим пунктам. Точно так же и с медитацией на пустотность в рамках садханы. Очень ясно в наставлении говорится, что когда вы выполняете садхану и медитируете на пустотность, это не подходящее время для того, чтобы заниматься аналитической медитацией. Вы должны были выполнить ее до того, и теперь опираетесь на достигнутое тогда понимание. So if you want to extract this particular form of a lam-rim prayer from this practice, and use that as a structure for your lam-rim meditation, fine, perfect. But when you're doing the whole process of the guru yoga, it's a whole, it's a whole line of development that needs to flow and not take time out in the middle of it. Если вы хотите взять этот конкретный формат молитвы для того, чтобы использовать его в качестве опоры при своих медитациях на lam-риме, то это прекрасно, это замечательно, вы можете так и сделать. Но когда речь идет именно о практике гуру-йоги, то это некий процесс, который должен течь, который должен естественным образом протекать. Now, of course, other teachers may explain it differently. Разумеется. As I said, there are many variants of doing things, but this is the way that I've been taught and the way that I've found useful. Разумеется, другие учителя могут объяснять это иначе, потому что, как я уже говорил, существует великое множество вариантов. Но вот такому способу учили меня, и именно этот способ я счел для себя наиболее полезным. So when we are doing this in the manner that I explained or have hinted at now, then for each verse, because we have worked with these points in lam-rim already, you try to just generate the understanding and feeling. There's an emotional feeling with each of these points that would go with it. And you imagine that you gain, it can be the form of lights and so on, that this uplifts and intensifies that feeling. It's not that you're analyzing at this point. Когда, как я уже говорил, процесс, который мы здесь применяем, таков. Поскольку мы уже выполнили предварительные медитации на lam-риме, мы обладаем определенным пониманием, способны зародить эмоциональное состояние, которое должно сопровождать конкретный пункт lam-рима. И мы вызываем себе это состояние, читая конкретную строфу, а затем представляя, например, свет, который в нас проникает, позволяем этому свету усилить это эмоциональное переживание. То есть речь не идет о том, что мы впервые пытаемся все это проанализировать, когда читаем молитву. Now, this is actually quite challenging with lam-rim practice
И это на самом деле довольно большой вызов в практике lam-rim. You take each of these verses, so the first in terms of the relation to the spiritual teacher, and then the next one in terms of the precious human rebirth. So in lam-rim, we have, of course, a very extensive explanation, and many versions of the extensive explanation of each of these points. And each of these points is divided into many points, and they are subdivided into many points, and so on. Если мы возьмем, например, первые два пункта lam-рима, верение духовному учителю и драгоценное человеческое рождение, и посмотрим на сам lam-рим, то увидим, что lam-рим разделен на темы, темы разделены на подтемы, в подтемах выделяются еще дополнительные подпункты и так далее. And we need, of course, to have heard about all of it and remember all of these points. And have thought about them and understood them and be convinced that they are correct. И нам, разумеется, нужно было до этого услышать все эти пункты, помнить о них, нам нужно было их понять и иметь убежденность в том, что они достоверны. And really let it sink in. Позволить им усесть, усвоиться. And then you get an integration of all these points. For each individual step here. It's all integrated into one understanding and one, and it's not just what we would call intellectual, but it is, with a certain feeling. That's very hard to describe what we mean by feeling, but some sort of emotional component, positive emotional component that is with this understanding. So it's all integrated together into one state of mind based on all these various points and the understanding of the various points. И затем у нас возникает некое интегрированное переживание. То есть все эти пункты объединяются в некое интегрированное целостное переживание, причем это переживание носит не просто характер некой мысли, в нем присутствует также и некое чувство. Конечно, очень сложно объяснить, что мы подразумеваем под чувством, но там присутствует некий эмоциональный компонент, некий позитивный эмоциональный компонент, который основывается на всех этих отдельных пунктах. So that we think, spiritual teacher, relation with my spiritual teacher. And obviously you need to have a fully qualified one or a very qualified one for this to actually work properly. But it's a state of mind that you have in terms of how you relate to that spiritual teacher. It's one state of mind. It's a very complex one, but it's all integrated. It's not that now I have to think of this little point, now I have to think of that little point, and I'm only going to feel this little point, and like that. If you forget it, if it becomes weak, maybe you have to remind yourself of this or that little point. But what we're aiming for is to have an integrated state of mind and feeling that then is applied in real life. Вот когда вы думаете, например, про духовного учителя, про отношения с духовным учителем, с моим духовным учителем, вам, разумеется, нужно, чтобы у вас был полностью... Помимо этого, вам нужно, чтобы у вас был полностью квалифицированный или очень высоко квалифицированный духовный учитель для того, чтобы все это на самом деле работало. И это, когда вы думаете о духовном учителе, возникает некое состояние ума. Это состояние ума, разумеется, единое состояние ума, целостное состояние ума. Разумеется, оно включает все эти различные пункты, но речь не идет о том, что я вот сейчас сосредоточусь только на этом пунктике, а сейчас только на том, потом только на этом. Разумеется, если вы забыли о чем-то, то вы можете напомнить себе об отдельных из этих пунктов, но в целом это некое единое целостное переживание, целостное состояние ума того, как вы относитесь к духовному учителю, ваше отношение к вашему духовному учителю. And remember, this is a cumulative path. И, как вы помните, это накопительный путь. So that means that on the basis of the spiritual teacher, I don't have to go into, it's not the seed of the path, it's the root of the path. So you get your strength from that. It's not that that's the first thing that you would work with. But once you've gone through the whole path, and the spiritual teacher is like the root. It gives you strength for the whole thing. It anchors it.
Plant doesn't start to grow from first there's a root and then it grows. Духовный учитель, это, у нас нет возможности разбирать это подробно, но если вкратце, это не семя, из которого произрастает путь, а корень пути. То есть это то, от чего растение получает силу. Таким образом, когда вы прошли по всему пути, тогда возникает этот корень, который, освоили весь этот путь, возникает корень, который напитывает растение. Но не нужно полагать, что растение вначале опускает корень, а потом уже вырастает все остальное. So, this always recommends that actually the relation to the spiritual teacher should come at the end. That when it is presented as the beginning, that was because the audience for lam-rim and so on were monks who were having a review of the path in order to take a tantric initiation. So they already had a spiritual teacher, they already had worked with all of this material. But for newcomers, it should come at the end. Его святейшество всегда говорит, что для новичков, когда люди впервые изучают lam-rim, тема духовного учителя должна идти в конце. Порядок, в котором тема духовного учителя идет в начале, возник, потому что обычно эти учения о lam-риме давались аудитории, которая состояла из монахов, которые повторяли lam-рим перед принятием тантрического посвящения. Так что у них, разумеется, уже был духовный учитель, и они уже проработали весь этот материал. Даже речь идет о новичках, то эта тема должна идти в конце, скорее. Before a tantric initiation, you're supposed to have a review of the lam-rim. And since you are forming this tantric bond with the spiritual teacher, then naturally that's going to be emphasized first. Как вы знаете, перед тантрическим посвящением вы должны повторить весь lam-rim, и поскольку вы формируете тантрическую связь с своим учителем, то естественным образом эта тема шла в начале. Nothing exists independently outside of a context. Ничто. So always remember voidness. Nothing is established, inherently from it within. Ничто не существует отдельно в некого контекста, в отрыве от некого контекста. Поэтому всегда помните, пустотность, все существует внутри чего-то. In any case, what I wanted to say was that, let's say if we start with the precious human rebirth, and then death and impermanence, it's not that you forget about precious human rebirth, but just as you want to have an integrated state of mind with the precious human rebirth and appreciate what I have, which is so incredible, then you integrate that with the state of mind of death and impermanence. So now you have an integrated state of mind that combines precious human rebirth and death and impermanence. And then, could fall to worse rebirths. And so now you have, the combination, the integration of these three. And eventually you want to have the integration of the entire lam-rim in one state of mind. Но если бы мы начали, например, с драгоценного человеческого рождения и затем перешли бы к смерти и непостоянству, речь не шла бы о том, чтобы забыть вначале о драгоценной человеческой жизни, потом в отрыве от нее размышлять над смертью и непостоянством. Нет, когда мы поняли драгоценное человеческое рождение и развили признательность за него, развитие уважения к нему, тогда на основе этого мы также развиваем понимание смерти и непостоянства. И возникает некое объединенное, интегрированное состояние, в котором эти два аспекта объединены. Затем мы добавляем также тему низших уделов рождений и объединяем уже эти три. И в конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы объединить весь lam-rim в одном состоянии ума. This is extremely difficult. Но это невероятно сложно. Because to get it, it really can't be, what should we say, in words. If you have to say in words the whole thing, then you have to recite this whole text, which obviously takes a certain amount of time, no matter how quickly we do it. But eventually you want to be able to just have the full understanding. I mean, come on, we're aiming for the omniscient mind of a Buddha that has all of these realizations simultaneously. And when you are visualizing yourself as one of these deities, all the different arms and legs and so on represent all these various points on many different levels simultaneously. And the aim is not to be able to visualize so much, what they're all holding and so on. That is not the point.
The point is to develop your mind to be able to keep an enormous amount of insights simultaneously, integrated. Tantra is very, very advanced, not easy. Don't trivialize it into just, visualization of what this, weapon that they're holding looks like. Это очень сложно, потому что мы должны быть способны очень быстро все это осознавать. И при этом мы не должны полагаться на слова, потому что если мы будем читать текст, например, даже такой, как этот, то насколько бы быстро мы не читали, все равно на это уйдет какое-то время. Речь идет о том, чтобы одновременно обладать осознаванием всех этих пунктов, которые составляют lam-rim, одновременно удерживать их в неком едином состоянии ума. И это чрезвычайно сложно, но позвольте, мы как-никак стремимся к достижению всеведущего ума Будды, всеведущего, всеобъемлющего ума, который единовременно удерживает все эти виды постижения. И когда мы осуществляем тантрическую практику и представляем себя в образе одного из этих божеств, то все эти атрибуты, все эти руки и ноги и тому подобное, все они, собственно, и символизируют эти различные состояния ума, эти различные виды постижения. И в этом смысл всех этих визуализаций. Речь вовсе не о том, чтобы иметь способность визуализировать в точности каждое орудие или вид оружия, которое держит конкретное божество. В этом как раз нет ничего особенного. Нет ничего особенного в том, чтобы знать, как выглядит тот или иной вид, конкретный вид оружия, который держит какое-то божество. Now, don't get me wrong, the detail of what all these weapons and things that they're holding is not something to be ignored either, but it has a purpose. And what we're doing is training ourselves not to be able to hold a lot of weapons. We are training ourselves to be able to keep a tremendous amount of very tiny detail simultaneously. Because if we are going to become a Buddha, you think about that, just expand from the level of a teacher who really needs to know all the details about the students, or a therapist who needs to remember all the details about all their clients. As a Buddha, we need to be able to know all the details of everybody. So all the specific aspects of the visualization, although that's not the major point, the major point is what they represent. Nevertheless, don't go to the nihilist extreme either of saying that this is stupid. It also trains us to be able to retain a tremendous amount of detail simultaneously. И в этом смысле тантра очень-очень сложна. Однако не поймите меня неправильно, я не говорю, что совсем не важно, как выглядят все эти атрибуты. Когда мы говорим о достижении всеведущего состояния ума, всеведущего состояния Будды, мы можем сравнить это с умом, например, врача, который должен помнить мельчайшие детали о каждом из своих пациентов, или о психотерапевте, который должен помнить детали жизни каждого из своих клиентов. Как Будда в своем состоянии ума должен поддерживать все мельчайшие детали относительно каждого из живых существ, которым стремится помочь. И поэтому, когда мы тренируемся в этой визуализации, мы тренируемся не в том, чтобы обрести способность одновременно держать разные виды оружия, а в том, чтобы помнить мельчайшие детали, единовременно удерживать в своем состоянии ума все эти мельчайшие подробности. Хотя главное это и не то, как они выглядят, а то, что они из себя представляют. Да, и поэтому мы не должны впадать и в крайность нигилизма, и думать, что вообще не важно, что эти божества держат. Okay, now, with lam-rim, there are two ways of working with lam-rim. Many ways of working with lam-rim, but two that we can differentiate is when you are working with it initially, and so you work yourself up first to have the initial motivation, and then the intermediate motivation, and then the advanced motivation. That's one way. And the second way is now when you go back, you have the advanced motivation, and you now work with each of the points as being important for being able to attain enlightenment. I need to, appreciate this precious human rebirth because I need it to be able to get to enlightenment. I need to be able to continue having them in order to be able to reach enlightenment. So it is, then each of the stages is within the context of the advanced level of motivation.
Говоря о lam-riме, можно выделить два основных способа работы с ним. Разумеется, таких способов существует множество, но два ключевых таковы. При первичном освоении lam-рима мы продвигаемся от начальной мотивации к мотивации средней, от мотивации средней к мотивации продвинутой. Во втором варианте, когда мы уже развили продвинутый вид мотивации, мы возвращаемся назад и проходим сквозь каждый из маленьких пунктов на пути. Прорабатываем каждый из этих пунктов, думая, например, для того, чтобы обрести просветление, мне нужно понять драгоценное человеческое рождение. Для того, чтобы обрести просветление, мне нужно понять смерть и непостоянство и так далее. Also, you know, in my writings on my website, my teaching, I make a difference between Dharma light and the real thing, Dharma. And the difference between the two is whether or not we understand and accept and think in terms of rebirth, beginningless mind, beginningless and endless mind. Кроме того, в материалах на своем сайте и в том, что я учу, я провожу различия между дхармой light и настоящей дхармой. И различие между ними определяется тем, принимаем ли мы контекст прошлых и будущих рождений, безначальных прошлых и будущих жизней. So with Dharma light, we can work with these three levels of motivation, basically just to improve this lifetime, because we don't really believe in future lives, past and future lives. Используя дхарму лайт, мы можем применять эти методы только для того, чтобы улучшить свою нынешнюю жизнь, потому что по-настоящему не верим в прошлое и будущее рождения. But we shouldn't fool ourselves. This is basically to improve our present samsaric life. Но мы не должны себя обманывать. Делаем мы это для того, чтобы в первую очередь улучшить свою нынешнюю сансарную жизнь. And there are serious limitations to Dharma light because the problem comes up most significantly with the discussion of karma, because most of the results that ripen from karma do not ripen in this lifetime from what we do in this lifetime, so that can be rather discouraging. И дхарма лайт очень ограничена, и в первую очередь трудности с ней возникают при обсуждении кармы, потому что большинство последствий кармических действий созревают не в этой жизни, увидеть созревание их в этой жизни нельзя, и это может очень сильно нас сбивать с толку. So we're going to have a problem with behavioral cause and effect if we're only thinking within the limitations of this one lifetime. И у нас возникнут проблемы с причинами и следствиями в нашем поведении, если мы будем думать только в контексте нынешней жизни. And although this Dharma light version can be quite beneficial, don't fool yourself into thinking that this is the real thing Dharma. That's not the real thing Dharma. That would be a preliminary step before really getting into the real thing. So helpful, very helpful, but call it what it is. It's Dharma light. И хотя этот Dharma light может быть очень полезно, не обманывайтесь и не называйте ее настоящей дхармой. Это всего лишь некий предварительный шаг, предварительный этап. Она может быть полезна, может быть очень полезна, но это всего лишь Dharma light. So if we want the real thing, then we really need to consider quite seriously the whole discussion about how individual mental activity, you know, the mind, has no beginning and no end. Если мы хотим, That is not an easy topic. Если мы хотим по-настоящему практиковать дхарму, то нам нужно поразмыслить, основательно поразмыслить над учениями о безначальном и бесконечном существовании индивидуального ума. И эта тема непростая. And you need, in fact, a little bit of understanding of voidness of causality in order to really understand it. И для того, чтобы по-настоящему ее понять, нужно обладать определенным пониманием пустотности причин и следствий. Так что это непросто. So in the beginning, what we do is you give it the benefit of the doubt, which means that I will presume that it is true, because the great masters and my teachers are convinced that it's true. So I will presume that it's true, although I don't really understand it. So that you can work with that, but that's not a valid way of understanding something. И поначалу мы принимаем ее только как допущение. Мы говорим себе, я допускаю, что это возможно, потому что великие мастера и мои учителя убеждены в том, что это истина. И тогда мы можем с этим работать. Но это не является достоверным способом понимания чего-то или познания чего-то. I presume that it's true, and then I do all the trainings on the basis of that presumption, and I see that it's very beneficial,
then that starts to convince me that maybe it is true. И если я делаю это допущение, на основе этого допущения применяю различные практики и методы и убеждаюсь в том, что они полезны, тогда это начинает подводить меня к развитию убежденности в том, что это истинно. But then, in order to really have a conviction that is firm, it needs to be based on either inference or bare perception. Well, bare perception is quite difficult for this, so it needs to be based on inference, which is lines of reasoning, and that has to do with causality, basically. И для того, чтобы по-настоящему убедиться в том, что это истина, мне нужно сделать либо логические умозаклещения, либо опереться на прямое восприятие. Но обрести прямое восприятие этого факта очень-очень сложно, поэтому мы можем скорее опереться на умственное умозаключение, а для этого нам нужно понимать логику рассуждения, которая, по большому счету, сводится к пониманию причин и следствий. Also, it's quite convincing, at least I can say from my own experience, is knowing some of these greatest tulkus, Rinpoches, in 2 lifetimes, and having this familiarity and seeing what carries over from lifetime to lifetime, that, at least in my case, was very, very helpful. И еще один фактор, который, во всяком случае, для меня был очень полезен на моем опыте, это знакомство с некоторыми из этих величайших тулку, величайших римпоче в 2 разных их рождениях, когда вы видите, что какое сходство перешло из одной жизни в другой. По крайней мере, для меня это было очень полезно. But that was because I had very, very close relation over many years every day with my spiritual teachers. So that's rare, really precious human rebirth. Но это потому, что у меня было очень тесное, очень близкое общение с моими учителями на протяжении ежедневное общение с моими учителями на протяжении многих лет. Но это нечто чрезвычайно редкое. Так что мое рождение по-настоящему драгоценное. But for most of us, we won't have that personal experience. So for most of us, we will need to rely on logic, and it is logical, actually, in terms of beginningless mind. But not an easy logic. У большинства из нас не будет подобного опыта, и поэтому нам приходится опираться на логику. Это по-настоящему логично, это логика, связанная с безначальностью, бесконечностью ума, но логика непростая. So let us take our pause for tea, and then we will finish up in the good Tibetan tradition, which is to spend an awful lot of time in the beginning and then just rush through. Давайте прервемся на чай, а потом мы завершим, следуя замечательной тибетской традиции. Уделить очень много внимания тому, что приводится в начале, и затем быстренько пробежать сквозь все остальное.